The Damodar in its upper reaches is known as the Deonad, and it originates near Rajarappa from the lava-capped Khamirpet hill. The notoriety of the river Damodar was such that the people living in proximity were mortally fearful of its destructive powers. It was the flood of 1943 that left great destruction at its wake. The impact was such that the inhabitants expressed their sorrows through song. দামোদরে বাহানেলো ভাসলো ঘরখানা হায় হায় ভাসলো ঘরখানা হরি হে কৃপাময় পথ দেখাও না হরি হে নদী ভরে জল এলো ফসল গেল ভেসে নদী ভরে জল এলো ফসল গেল ভেসে আবার কেমন করে বাঁচবে জীবন কেমন করে বাঁচবে জীবন হিসাব করি বসে আমি হিসাব করি বসে দামোদরে The devastating flood of 1943 was an important stimulus for the formation of DVC. In the same year, the Government of India appointed a 10-member inquiry committee titled Damodar Flood Inquiry Committee, under the chairmanship of Bahadur Uday Chand Mehtab, the Maharaja of Burdwan, and noted physicist Dr. Meghnad Shah as members for suggesting remedial measures. Their magnificent work paved the way for Damodar Valley Corporation as a corporate body and the only solution to a river basin problem. Dr. B.R. Ambedkar, a member of cabinet pre-independence, played a pivotal role in the coordinated efforts of the participating governments, the Government of India, Government of West Bengal, and Government of Bihar, now Jharkhand. On the lines of Tennessee Valley Authority, Damodar Valley Corporation came into being on 7 July 1948. Pandit Jawaharlal Nehru in 1955 says, "The Damodar Valley project has been one of the major developmental schemes started in New India. It has represented something of the spirit of New India, and the whole of India and perhaps many outside have followed its progress with keen interest." DVC was established soon after independence as an entity to control and manage the Damodar River. It was a unique project at that point of time, with multifarious responsibilities. DVC's command area is spread over 25,000 square kilometers in Jharkhand and West Bengal. Our assets include 4 dams at Tilaiya, Konar, Maithan and Panchet. Tilaiya Dam on Barakar and Konar Dam on Konar had their inception in 1953 and 1955 respectively. The length of Tilaiya is 366 meters. On the other hand, the length of Maithan Dam on Barakar is 4,427 meters, and Panchet on Damodar is 6,777 meters. These had their inception in 1957 and 1959 respectively. These dams help the water resource management of the corporation. DVC has supplied water thrice every year from its surplus water for irrigation purposes. There are automated rain gauges in all the dams that provide a quantitative forecast of precipitation. A total of 6,901 megawatt power, comprising hydel, thermal and solar, is generated by its 10 stations. Today, DVC is on a record-breaking spree, grossing the highest ever thermal and hydel generation. DVC is supplying power not only in its command area, that is Jharkhand and West Bengal, but throughout the country, and has a presence in Kerala and Karnataka in the south and Madhya Pradesh in the center. In the north, DVC supplies power to the states of Delhi, Haryana and Punjab.
DVC became the backbone of the country's steel industry in eastern region, electrification of the railways, and development of numerous big and small industries in its command area. DVC has a power plant simulation training center at Mejia Thermal Power Station that provides simulator training to its employees. Various training programs for the employees are conducted regularly. Feed the water from the hot oil to radiator. The corporation seeks to deliver quality, reliable, and affordable services to all consumer segments with an unwavering commitment. Transition towards green and clean energy by adopting innovative and advanced technologies has also been a goal for Damodar Valley Corporation. DVC has always given prime importance to the health and welfare of not only its employees, but also the people living in the valley area, giving a plethora of services. 2018 সালে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এই অকুপেশনাল হেলথ সেন্টারটা করানো হয়। এতে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল সবারই অবদান আছে। 11ই ডিসেম্বর 2019-এ এটার উদ্বোধন হয়। এই অকুপেশনাল হেলথ সেন্টারে আমাদের ডিভিসি এমপ্লয়ি, ডিভিসি কন্ট্রাক্ট লেবার, ডিভিসি মজদুর বা ফরেস্ট লেবার সবারই চিকিৎসা হয়। DVC constantly adheres to its mission to focus on sustainable growth with optimization of resources and monetization of assets, ensuring safety, quality, and greener environment. DVC expressed its deep commitment to socio-economic and infrastructural development through various CSR initiatives. At present, it operates in 629 villages in the districts of Bardhaman, Purulia and Bankura in West Bengal, and Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh and Kodarma in Jharkhand, for development, promotion and strengthening of education in its command area. DVC owns 18 schools where more than 16,000 students are presently enrolled. मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। I want to be a software engineer. मुझे नेता बनना है। I want to become IAS. मैं बड़ा होकर फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। DVC relentlessly strives its best to cater to the dreams and aspirations of these children. In order to help the rural unemployed and underprivileged youth, DVC organizes various skill development programs. Intensive hands-on training is offered and financial assistance is provided to trained youth for setting up their own businesses. এখানে এরকম ফ্রিতে সেলাই শেখানো হয়। এখানে 6 মাসের ট্রেনিং আমি করি। ম্যাম আমাদের খুব যত্ন সহকারে সেলাই শেখান। তারপর আমি অন্যের অর্ডার ধরি। আমাদের গ্রামে আমি বাড়িতেই বসে সেলাই করি। The corporation also facilitates community health service through treatment of villagers at doorstep by 12 well-equipped mobile medical units. তারপর যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে যেটা প্রতি সপ্তাহে মানে মোটামুটি 10 বছর আসছে, প্রতি সপ্তাহে একদিন আসে, তার চিকিৎসা ফ্রি আর ওষুধ ফ্রি। ফার্স্ট স্কুলে বাচ্চাদের চেক আপ করানো, তাদের দিকে স্বাস্থ্য হওয়ার জন্য একটা হরলিক্স আর কিছু সিরাপ দেওয়া হয়েছিল। Health awareness camps are organized regularly. Till date, 355 camps have been organized in the remote parts under DVC's command area. Additionally, DVC runs 6 full-fledged hospitals with modern infrastructure, providing preventive and curative services to 2.8 lakh villagers. 21 तारीख से हम लोग कोविड केयर हॉस्पिटल चलाने लगे। इसमें हम लोग डीवीसी, नॉन डीवीसी, बाहरी एम्प्लॉय जो चारों तरफ है उस सब को हम लोग भर्ती करते थे, फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ मेडिसिन देते थे। In order to fight against the global pandemic, COVID-19 vaccination drives were conducted in surrounding villages at regular intervals under DVC's CSR initiative. Nearly 10,000 villagers have benefited from this drive.
Recently, DVC has distributed 60 artificial limbs to villagers with disabilities. For combating soil erosion and soil decay, 17,193 check dams covering over 4,744 villages had been created since inception of the DVC. These dams have provided potentiality for irrigation to 67,225 hectares of land. Today, the farmers in the command area are in a position to cultivate their land 2 to 3 times a year. यह ज़मीन पहले बंजर था, इसमें किसी तरह का फसल नहीं होता था, लेकिन डीवीसी का बहुत बड़ा कृपा रहा। यहाँ जब से चेक डैम बना है तब से हम सब किसान लोग खुशहाल हैं, नाना प्रकार का फसल पैदा करते हैं और उससे अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। তারপরে এবার হয়েছিল জাম জেলি সস মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, তারপরে দেওয়া হয়েছিল মুরগি পালন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, তারপরে তাদেরকে মুরগি দেওয়া হয়, মুরগি পালন করে তারা মুরগির ডিম পায়, মুরগির ডিম পেয়ে বিক্রি করে তারা উন্নতি হয়। তারপরে যে মৎস্যজীবী যে মাছ চাষ যে মাছের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, সেই মাছের ট্রেনিং দেওয়ার পর তারপরে এসআইপি থেকে মাছ তাদের দিকে পুকুরে ছাড়ার জন্য মাছ দেওয়া হয়েছিল। Damodar Valley Corporation constantly and consistently cares for our Mother Earth and thus strives to work towards environmental upgradation. Till date, reclamation of over 70,000 hectare wasteland and 42,149 hectares of afforestation was done by DVC. Since its inception, DVC has been working towards the soil erosion problems. The Soil Conservation Department at Hazaribagh has helped retain soil fertility for the sustained production of food, fiber, and fuel for the inhabitants. The department has also created green belts through afforestation as a pollution control measure and thus converting cultivable wasteland to cultivable lands. DVC adopts environmentally sustainable power generation in its thermal power plants and follows the directives of the Ministry of Environment and Forests and Central and State Pollution Control Boards. DVC creates awareness for value-added utilization of fly ash in making cement, bricks, and other ash-based industries. আমরা এখানে এএসি ব্লকস তৈরি করি, এটাকে আমরা গ্রিন কেকও বলি, আর এনভায়রনমেন্টের জন্য কিন্তু এটা খুবই ভালো। আমরা এই প্রোডাক্টটা তৈরি করি ডিভিসির কাছ থেকে যে ফ্লাই অ্যাশগুলো আমরা পাচ্ছি, thus managing solid waste generated from its thermal units. আমাদের অন্ডাল ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি এবং ডিভিসির সহায়তায় এই প্রজেক্টটা চলছে এবং আমাদের বিভিন্ন এলাকাতে প্রচুর বেনিফিশিয়ারি আছে। তো তাদের বাড়ি থেকে দু রকমের প্রোডাক্ট আমরা এখানে নিয়ে আসি, একটা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল প্রোডাক্ট, একটা নন ডিগ্রেডেবল। তো বায়োডিগ্রেডেবল প্রোডাক্ট যেটা আনা হয় সেইটা আমাদের স্যাগ্রিগেশন করা হয় এবং সেটাকে স্যাগ্রিগেশন করে তার সঙ্গে গোবর জল দিয়ে এবং বায়োকম্পোস্ট করে একটা সার তৈরি হয়। আমাদের নন ডিগ্রেডেবল প্রোডাক্ট সেগুলোকে আমরা ম্যানেজমেন্ট করা হয়, সেগুলোকে শ্রেডিং করে বিভিন্ন প্লাস্টিক কোম্পানি যারা বিভিন্ন রকম প্লাস্টিকের প্রোডাক্ট তৈরি করেন সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবুইশোল বলে একটা এসটি ভিলেজ আছে, সেই এসটি ভিলেজে প্রায় 250 পরিবার রয়েছে, প্রায় 4000 মতো লোক রয়েছে এখানে। সেই লোকগুলোকে জল দেওয়ার জন্য, জলের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এখানে সোলার পাম্পের মাধ্যমে জল তুলে প্রায় 9.5 লক্ষ টাকার একটা প্রজেক্ট ডিভিসি এখানে স্যাংশন করেছে। এছাড়াও পরিবেশ ভালো করার জন্য SWM সলিড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরেও ডিভিসি অনেক ভালো কাজ করেছে। আমরা একসঙ্গেই ব্লক ডেভেলপমেন্ট এবং ডিভিসি এখানকার CSR প্রজেক্টে অনেক ভালো ভালো কাজ আমরা করে চলেছি। I can say in broad way the initiatives what we are taking towards CSR, and we are committed for the socio-economic development of the entire valley. Damodar Valley Corporation has a strong focus on teamwork and continuous development of its employees. For the innumerable enthusiastic employees, regular yoga practice sessions with demonstration of asanas take place every morning in all townships.
Employees regularly play football as a team, bonding with each other and eliminating any toxicity. As a part of the environment management, DVC also creates and maintains green belt cover along with the beautification and landscaping work in and around the thermal plant. Damodar Valley Corporation remains steadfast as a multi-purpose and multifarious organization committed to the growth and development of the nation and socio-economic development of its command area. Faster adaptation to change, innovation, continuous learning and commitment to excellence will be the key drivers for the next years of India's one and only 75 years old unique multi-purpose river valley project. After 541 kilometers of its journey, River Damodar meets River Hooghly. শান্ত হলো ক্ষান্ত হলো মত্ত চরণপাত, অভয় বরে সুপ্রসন্ন উদ্যত আঘাত। Damodar Valley Corporation under the Ministry of Power, Government of India.